mwiriweho ikaze ku makuru yo kuri uyu wa kane tariki 17 Kamena umwaka wa 2021. Dore ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Ku munsi wo kurengera abana ku isi wizihijwe ejo hashize itariki 16 Kamena umwaka wa 2021, mu Rwanda abana benshi barataye ishuri kubera ireme ry'uburezi rikocamye. Urugo rw'umunyapolitiki Maître Ntaganda Bernard akaba na perezida fondateur w'ishyaka PS Imberakuri ejo rwaratewe ararusimbuka. Ambasaderi Antoine Onfray uhagarariye Ubufaransa mu Rwanda ashobora guhura n'akazi katoroshye. Radio BBC yarakomorewe mu gihugu cy'u Burundi. Impanuka y'indege yabereye ku kibuga cy'Ikavumu mu mujyi wa Bukavu ihitana abantu bari bayirimo bose. Ejo hashize Perezida Museveni wa Uganda yahuye na Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bataha ikiraro gihuza ibyo bihugu byombi kandi basinya n'amasezerano yo kubaka umuhanda hamwe n'indi mishinga. Ba Perezida Putin w'Uburusiya na Joe Biden wa Leta Zunze za Amerika ejo bakoze inama maze barangiza banaguye umubano w'ibyo bihugu byombi Uburusiya na Leta Zunze za Amerika utagendaga neza muri iki gihe. Ntujye kure rero, aya makuru ndayakugezaho mu mwanya ku buryo burambuye kandi wayateguriwe ugiye kuyagezwaho nanjye Fabiane Mwita, naho Aloys Simpunga muri studio niwe uyatunganya akayabagezaho ameze neza mu majwi ndetse n'amashusho. Urakoze Aloys. Aya makuru reka tuyahere mu Rwanda aho ku munsi w'ejo itariki 16 Kamena umwaka wa 2021 wari umunsi wo kurengera umwana ku isi. Uwo munsi waturutse muri Afurika y'Epfo ubwo polisi y'igihugu yabagashaka buhake cya Afurika y'Epfo yarashe mu kivunge cy'abana bigaragambyaga mu karere ka Soweto hashize imyaka 45. Uwo munsi rero wageze mu Rwanda havugwa abana benshi bataye ishuri bitewe n'ireme ry'uburezi butifashe neza nk'uko tubyumva mu busesenguzi bwakozwe ejo ku wa gatatu itariki 16 Kamena umwaka wa 2021 kuri Radio Urumuri na Aloys Simpunga. Ushaka kwangiza ahazaza h'igihugu yangiza ugutera imbere kw'abana, yangiza uburezi. Muri Afurika y'Epfo bagashaka buhake bazanye ururimi rwangiza abana rubacubya mu byerekeranye n'uburezi, kwica ireme ry'uburezi hakoreshejwe ururimi rutari urwa gakondo y'abana kugira ngo bige mu rurimi rubagoye bityo ubumenyi bube buke, ireme ry'uburezi ripfe. Mu Rwanda ngira ngo benshi bagereranya ibyo byabaye muri Afurika y'Epfo n'ibyabaye mu Rwanda, aho ireme ry'uburezi nta numwe ushidikanya ko ubu ngubu ryangijwe no kuba barazanye ururimi FPR yakoreshaga muri Uganda ikavana abanyarwanda aho ururimi gakondo bigiragamo kuva myaka na myaka, noneho ikabahatira FPR ikabahatira kwiga mu rurimi rwayo kugira ngo ije iba ishyira aho ishaka, ibabwire bumve, ibategeke ibyo bagomba gukora bumvikane. Nguko uko bagashaka bake muri Afurika y'Epfo nabo bakoze. Gusa bo baje guhagarikwa, bajya bavuga ngo impamvu inganururo, baje guhagarikwa n'ibyo bakoreye uriya mwana Hector Peterson. Ifoto ye
ihungabanya ubwo butegetsi bwabo kugeza ibushegesha butuye hasi. Ese mu Rwanda aho bizagenda bite? Ese mu Rwanda hazaboneka Hector Peterson, hazaboneka impamvu, hazaboneka igitambo kihe? Haravuga bati ibitambo birahari, hari ba Idamange, hari ibitambo ba Rusesabagina, hari abandi bari kurenganywa runaka. Bon, ibyo ni uburenganzira bwa buri wese bwo kuvuga no uburyo yumva ibintu. Ariko iyo tuvuga ibyabaye tubigereranya, tuvuga tuti dore ibimenyetso, iki cyabaye tariki runaka, iki cyabaye tariki runaka gikorwa na kanaka, iki cyabaye tariki runaka gikorwa na kanaka. Kuvuga ibyabaye ntabwo ari wowe barabikoze, nta n'icyo ubishoboyeho. Twe twagereranije ibyabaye muri Afurika y'Epfo n'ibyabaye mu Rwanda. Gusa icyo dusigaye twibaza noneho ni ukuvuga ngo none se ko ibihumbi 20 by'abanyeshuri mu Rwanda bitagiye kwigaragambya, ko nta Hector Peterson wabonetse mu Rwanda, abana b'u Rwanda bo mu Rwanda bo bazarenganurwa gute? Bazarenganurwa n'iki? Ibyo Imana yonyine nibizi. Ariko kuko navuze nti tuvuga ibiriho, tuvuga ko byabaye, ko byagenze, tukagarukirizaho. Niyo mpamvu ngira ngo mvuge nti ireme ry'uburezi baje basanga u Rwanda, tushaka kuvuga FPR muri 1994. Ibyo ni ibintu buri wese azi. FPR nayo itahakana. Umwana w'umuswa mu Rwanda yajyaga kwiga mu mahanga akaba umuhanga mu bandi bana bigana. Ndashaka kuvuga ireme ry'uburezi. Ndashaka kuvuga nk'umwe wize muri ibyo bihe. Ndashaka kuvuga nk'umwe wagiye kwiga mu mahanga, mvuye kwiga mu Rwanda nkagereranya ireme ry'uburezi by'abandi bana bavuye mu bihugu bitandukanye byo kwisi. Ntabwo rero abana b'Abanyarwanda bavutse bagomba kuzaba baswa, ahubwo bagirwa abaswa. Iyo hano tujya tubishyiraho amajwi y'abantu nabo muri FPR bavuga bati kutegeka abantu kwiga no kwigisha mu Cyongereza batakize, bataragihuguwemo, batarakigishwemo, ibyo bintu nibyo byishireme ry'uburezi. Bikaba byarakozwe ku bana batageze no ku 10% bari bavuye muri Uganda. No kuvuga ngo icyo FPR yakoze no kuvuga ngo ururimi rw'abana 10% bacu nabari rwo mwigamo. Ndibaza ko nabagashaka buhake muri Afurika y'Epfo batari barenze 10%. None namwe urwo rurimi ni mu rwigemo, uko kwiga kose n'akazi kanyu. Turakomereza aya makuru nyine n'ubundi mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gitondo cy'ejo kuwa gatatu itariki 16 Kamena umwaka 2021, umunyapolitiki utavuga rumwe na leta y'u Rwanda Maître Bernard Ntaganda yaratewe mu rugo iwe. Kubw'amahirwe ariko nta cyangiritse usibye ko abamuteye bakinguye
urugi rwe rwo ku rugo hanze. Nk'uko Bernard Ntaganda Abita yabyivugiye, arakeka ko inzego z'umutekano zaba zifitemo akaboko. Twumve uko Maître Ntaganda Bernard yabisobanuriye Jean Claude Murindahabi kuri LSP Info. Nk'uko mwabibonye ku mbuga nkoranyambaga, mu gitondo mu gihe cya saa moya n'igice nagiye numva abantu bari gukubita urugi rwo ku irembo, barakubita ku byo byamaze hafi nk'iminota 20. Ibyo gukubita bivuyeho nibwo urugi barukubise rwose barufungura binjira mu rugo. Ako hinjiyemo umuntu umwe arasakabaka ahamagara metre abanza kujya ku modoka arafungura biranga, ajya ku rugi rwo ku nzu agana muri salo arakubita. Ubwo mbwira umwana ko atagomba, birangiye ajya no mu gikari, ku rugi rwo mu gikari nabwo arafunguza akubita ahamagara metre. Urumva nyine kubera ko namenyereye ko bantera, mbese yaje mu buryo bwa bundi inzego twita inzego z'umutekano, ndavuga nga polisi na RIB, uko batuye baza n'ubundi iyo bashaka kugira ibyo bakora, ndavuga nga iyo bavuga ngo baje gukora iperereza iwanjye. Muribuka ntaribagirwa ko umwaka ushize mu kwezi nk'uku nguku, nkeka ko ari no mu matariki hafi nk'aya ngaya, nabwo naratewe nterwa n'inzego twita ko ari inzego z'umutekano, ndavuga RIB, ndavuga polisi. Icyo gihe nta nubwo bari bonyine kuko hari haje n'inzego z'iperereza n'abapolisi n'abasirikare bose bari bahari. Uwo bantu rero ukuntu baje muri ubwo buryo nk'uko RIB na polisi bajya bazantera bakamenya urugo, bakurira urugo, mbese ntabwo byari binyoroheye, nta nubwo byoroshye kumenya niba ukuntu niba baje nk'abantu b'abagome abicanyi. Kubatandukanya rero na nzego z'umutekano ntabwo byoroshye, ko nazo niko ziza nk'abantu nk'abo ngabo ubona ko ari abantu babagambiriye kudakorera umuntu ibi, kuba bakotetera n'ubuzima bwanjye. Baba babashije kwinjira mu nzu? Ntabwo bakwinjira mu nzu kubera ko uretse n'abo bantu ndagira ngo nibutse abatwumva ko hinjiye umwe, ariko twabonaga hanze hari nk'abantu basa nk'aho bashungera. Hinjiye umuntu umwe, ntabwo rero yari kwinjira mu nzu usibye ko yakomeje guhonda inzugi. Nk'uko mubizi, murasa nk'aho niteguye umunsi ku wundi saa ku yindi ko haba igitero, cyane cyane cy'izo nzego zita ko ari inzego z'umutekano, nyamara mbona ziduhungabanyije umutekano. Ntabwo rero namufunguriye, ubwo nyine icyo nakoze ni ugutabaza. Nabanje gutabaza abantu bandi hafi, yewe natabaje na polisi, harimo umuvugizi wa polisi, harimo uhagarariye polisi mu mujyi wa Kigali, yewe harimo n'uhagarariye RIB mu mujyi wa Kigali. Mbwira abanyamakuru, mbwira n'izo nzego z'umutekano, ariko kubabwira ntabwo nari nizeye ko baza no kuntabara. Byari bya bindi byo gutanga abagabo, bya bindi nyine byo kuba nti reka ntanga abagabo na rubanda imenye inzego z'umutekano zifite mu Rwanda uko zikora, ko hari abantu zigomba kurindira umutekano, ariko hakaba n'abandi zigomba guhungabanyiriza umutekano. Metre, uhamagaye utabaje polisi, bagutabaye, baje hanyuma bigera kuki? Baje mu gihe habanza hamaze nk'isaha barahagera. Haza uhagarariye umurenge, abo bita ba gitifu, ndavuga umurenge w'aho ntuye wa Nyakabanda. Haza umudamu uhagarariye polisi Nyarugenge,
haza abakozi babiri ba RIB, haza n'abandi nyine bari bambaye civile, niko inzego zacu zikora. Ubwo baba ari nyine babandi babaneka bakumenye bashakisha amakuru cyangwa se bajya ngo bumve nakamvamo, niko bajya bakora. Ubwo nyine bambajije uko byagenze, ariko icyantangaje nuko baje bambwira ngo umuntu wanteye n'umusazi. Nkibaza abantu ashize iminota amasaha 2 isaha bangezeho, baje bambwira ngo ni umusazi wanteye. Ariko nkibaza se umusazi urenga ibipangu byose by'abaturanyi akaza kubita iwanjye, yarangiza akagenda ntamenagura inzugi, ntamenagura ibirahuri by'imodoka, akaza ahamagara metre, uwo ni musazi? Ni umusazi bwoko ki? Nge navuze ko ari umusazi mwenge, wenda nabari bamutumye, kuko ikigaragara nuko ari nge yashakaga, niyo ari kumbona ngira ngo yari no kungira nabi. Ubwo rero nuko babifashe ngo ni umusazi. Ariko ndagira ngo mbwire abanyarwanda bakurikira radio yanyu, nge ntago ariko mbibona, kuko nongeye mbishimangire abo duturanye bose ntabwo rwose yigeze akubita inzugi zabo. Ikindi yakubitaga yemye ntacyo yikanga, kugeza aho umuntu amena urugi rwo kw'irembo. Urumva umusazi se aramena urugi rwo kw'irembo akinjira nta kintu amenagura? Uwo muntu ntabwo ari umusazi rwose. Ukuntu yinjiye rwose, yinjiye nk'umuntu udafite icyo yishisha, nk'umuntu ubona ko nyine afite imbaraga nk'iza leta. Yinjiye kwa kundi za nzego za RIB, kwa kundi abapolisi bajya binjira urwanjye ntacyo bikoma, bumva ko nyine bafite ububasha bwose, bafite ububasha ku buzima bwanjye. Niko nawe yinjiye. Urumva rero ko hari ikintu gikomeye. Ikindi gikomeye nuko muri mu munsi nari mfite n'inama y'abantu dufatanyije kuyobora ishyaka, bamwe muri bakeya, kuko ntabwo nari gutumiza abantu benshi, cyane cyane ko turi mu bihe bya COVID. Urumva rero iyo mpurikanye nayo irimo tena yanteye ikibazo gikomeye cyane. Uwo muntu winjiye mu gipangu cyawe yamazemo igihe kingana iki? Yaje kuhava ari uko bigenze bite? Yamazemo hafi nk'iminota nka 30-45, ariko asohoka yakomeje kujujura inyuma. Urumva rero ngewe nagezo, asibye ko nagize ubwoba, mbwira n'umwana ko atagomba gusohoka, ko nta muntu ugomba gusohoka. Ubwo nasohotse ari uko izo nzego zije, ndavuga polisi na RIB, ariko umuntu ntabwo yaragihari. Igitangaje rero nuko nyine baje bambwira ngo ni umusazi. Nkibaza ukuntu umuntu w'umusazi yarenga ibipangu byose akaza kubita iwanjye kugeza igihe yinjira mu nzu. Ubutumwa mbagezaho niho murambibabwira, ibintu bahora bankorera biri mu mujyo w'iterabwoba. Icyo rero nakongera ngashimangira rwose, FPR n'abo ngabo ikoresha bo mu nzego zitwa iz'umutekano, nababwira ko kuntera ubwoba ni nko kujya gushaka umuzi cyangwa imizi y'urutare. Nge zakomeza gahunda zanjye zo gukomeza guharanira impinduka y'amahoro. Ibijyo rero bankorera byose ahubwo birushaho kumpa imbaraga, cyane cyane ko nzi neza ko mparanira ineza ya rubanda, nzi ko mparanira ibyiza by'igihugu, nzi ko mparanira ibintu nemera kandi ntashobora na rimwe gutezukaho. Niba maze imyaka yari hafi 30 nkora politike, kandi politike kurwanya akarengane, ntago rwose ubu ngubu aribwo
abayobozi b'iki gihugu, cyane cyane iyo mvuze abayobozi b'iki gihugu muzi ko ibintu byose ari FPR sasasa, nibo mbambwira ntabwo iterabwoba ryabo ntacyo izadutwara. Iyi ni radiyo Urumuri, aya ni amakuru mu kinyarwanda mukomeza kumva. Dukomereza aya makuru ari hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa yerekeranye n'ibiro by'uhagarariye Ubufaransa mu Rwanda. Nyuma y'inagurwa ry'umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa, igihugu cy'Ubufaransa cyohereje Antoine Anfray kugihagararira mu Rwanda. Ambasaderi Jean-Marie Vianney Ndagijimana wakoranye na Ambasaderi Antoine Anfray igihe yari ahagarariye u Rwanda mu Bufaransa aramuvuga imyato. Ambasaderi Jean-Marie Vianney Ndagijimana kandi arasanga Ambasaderi Antoine Anfray ugaragara nk'uwisanga mu buyobozi bwa Kigali ngo ashobora kutazahura n'akazi koroshye naramuka gakoze nk'uko bikwiriye. Ni mu kiganiro Ambasaderi Jean-Marie Vianney Ndagijimana yagiranye na Jean Claude Murindahabi dusanga kuri LSP Info. Antoine Anfray twamenyanye akiri umusore cyane, afite imyaka niba afite 58, ubwo yari afite 28 tumenyana, kuko twamenyanye muri 1991 akigera muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga. Ni nacyo navugaho, kuko urebye n'iriya raporo du Claire ntabwo ivuga ibyo yakoze muri Turukiya, ntabwo ivuga ibyo yakoze Nairobi cyangwa muri Niger cyangwa n'ahandi hose yagiye akora. Bavuga ibyo yanditse cyangwa yavuze hagati ya 1991 n'imyaka yakurikiyeho mbere ya jenoside. Ni ukuvuga ko ibyo yavugaga icyo gihe n'ibyo yandikaga hari harimo ubushyuhe ku mutima, yaraterwaga n'ubuto, yaterwaga n'ibyo yumva n'ibyo abwirwa. Ntabwo yari afite experience y'u Rwanda yaba yarabonye cyangwa yaba yarabayemo icyo gihe, ntabwo yari azi. Twavuganaga rwose ari umuntu ufite ubushake cyakora koko, kandi ukabona ateze amatwi cyane, kubera ko yari muri stage icyo gihe, yari akiri kwihugura mu byerekeye diplomasi. Akenshi rero nge naganiraga nawe iyo nabaga ntegereje kwakirwa n'abari bamukuriye, ba diregiteri cyangwa abandi muri minisiteri, cyane cyane mu gihe cy'umudamu witwaga Madame Boisvino niwe wari umukuriye. Ikindi kandi nibuka nuko yakundaga no kwakira abayobozi b'inkotanyi, FPR inkotanyi hano i Paris, n'abandi baturutse ahandi babihozagara. Yarabakiraga cyane kugira ngo ndakeka nanone amenye ukuri kwibera ku mpande zombi. Ibyo rero nabimushimira ko wabonaga afite amatsiko kandi yiga vuba. Icyo muvuganye none ugacya atakibagiwe. Icyo ni ikintu uvuze ngira ngo ntikigire uwo gicika, cy'uko bitandukanye n'uko abantu bashobora kwibwira. Igihugu cy'Ubufaransa muri kiriya gihe cy'intambara cyageragezaga gutega amatwi impande zombi zari zishyamiranye. We yarabikoraga cyane, ndetse agakora nyine na za raporo. Niyo twaba twaganiriye mbere ntegereje kwakirwa, kuko ushobora kugenda ugasanga Directeur wa Afurika cyangwa w'agace karebana w'akarere kari mu Rwanda cyangwa ushinzwe dosiye y'u Rwanda, ukaba wasanga afite indi mirimo, ugategeza nk'iminota 5-10. Ubwo rero muba muri kuganira ko ati mu Rwanda byifashe bite, mu ntambara byifashe bite, ese ibiganiro hagati ya guverinoma na FPR bigeze he, biragenda neza. Mukaganira mutyo kugira ngo amenye, mbese bamwe basigaye babyita ngo ni update, amenye ibishya, ashyira ubwenge ku gihe, ntafate gusa ibyo yamenye ejo hashize. Icyo kintu narakimonanaga. Ikindi nuko nabonaga iyo yavugaga yasaga n'ushaka kugaragaza nanone ko
leta y'u Rwanda yari ikwiye kureka ibintu bikihuta, FPR ikinjira, FPR ikaza mu butegetsi. Icyo kintu yari agifite kandi ntabwo cyari kibi muri icyo gihe, ariko wabonaga afite iyo tendance. Ndetse bamwe mu bakozi bo muri ambasade bakambwira bati uriya musore twumva ko yaba afitanye umubano udasanzwe na FPR. Nkababwira nti ni Umufaransa, niba aricyo bahamushyiriye ni mumureke akora akazi ke, natwe tuzakora kacu. Ntabwo twari kuvuga ngo reka dusabe ko bamuhana cyangwa bagira. Yari afite ibitekerezo bye, yari afite ukuntu yabibonaga, ahubwo byatumaga natwe tumenya aho duhera kugira ngo duhitishe ibyacu. Ikindi rero navuga ni uko mu by'ukuri ukurikiye n'ibyagiye bimubaho nyuma, ubwo noneho tuvuye muri 1992 ugakurikira ku byagiye biba muri za ambasade yayoboye cyangwa yakozemo, ntabwo yagiye ngo abe imfabusa ngo agende ari umuntu ukurikira. Yagiye afite icyo twakwita personalite, aho yaciye yaragaragaye. Naza kubigarukaho mu kanya. Bivuga rero ko ari umuntu ufite personalite yihariye ibyo ari byo byose. Ariko nanone ngarutse kuri raporo ya Duclerc, hari aho nagiye mbona bamuvuga basa n'abakabya ko muri icyo gihe yari afite imyaka 28 cyangwa se 30, ko yaba yari yaramaze gusobanukirwa iby'u Rwanda, azi neza ko hazaba jenoside. Mbese azi ko ngo leta y'u Rwanda icyo gihe ari leta y'abahezanguni, ko asanga Ubufaransa bukwiye guhindura gahunda. Byarantangaje kuko sinigeze ngiye mbimubonamo yiha kuba umucamanza kuri leta y'u Rwanda. Nta wavuga ngo ibizaba twaba tubizi, ariko umuntu agerageje gufata loupe akareba neza yasanga bitazamworohera na busa. Agiye ahantu yisanga, byo nabyemeza, kuko n'ibinyamakuru mu Rwanda byatangiye kwandika ko ari umuntu w'inshuti y'u Rwanda, uzi u Rwanda kandi utegerejwe kugira ngo umubano w'ibihugu byombi ugende neza. Ibyo nibyo koko, ibyo nibyo arategerejwe. Ariko hari ubwo biyibagiza ko atari ambasaderi nk'u Rwanda w'iki gihe cya Perezida Kagame. Ambasaderi w'u Rwanda muri iki gihe aba ari militant wa FPR. Ibyo akora byose nibyo bamutegeka buri munsi. Nta mutima nama aba asigaranye ku giti cye, aba afite umutima wo gutega amatwi no kumviriza no kubahiriza ibiturutse i Kigali. Ambasaderi Antoine Frérero, ikindi tugomba kumenya nuko we ntabwo azaba ari wenyine. Icya mbere afite inyungu z'igihugu cye agomba kubahiriza, ariko azaba afite n'abamufasha mu mirimo ye. Afite abajyanama ba conseiller, akagira abo bita ba secrétaire d'ambassade cyangwa ba attaché, ni ukuvuga abashinzwe imirimo ya buri munsi. Nizeye ko azaba afite wenda na attaché militaire, akaba afite ba maneko bamufasha kumenya ibibera mu Rwanda, noneho akagira n'abantu azi mu Rwanda. Nizere kandi ko atazagenda ngo ahumirize ngo avuge ati bariya bakorana na FPR, bariya ntibakorana nayo, abatakorana na FPR reka batera umugongo. Nizere ko azifata nka ambasaderi w'Ubufaransa, nk'uko bivuze, ambasaderi w'igihugu cyubahiriza kwishyira ukizana kwa buri muntu, kubahiriza ikiremwa muntu, kubahiriza umuco w'ubutabera n'izindi ngengabitekerezo dusanzwe tuzi ku Bufaransa. Ubwo rero nabikora nk'uko mbikeka, niba atagiye ngo abe ingambanye ngo agambanire umutima nama we, bagambanire n'abanyarwanda n'igihugu cye, azabona byinshi bishobora kutamushimisha. Kuko sinumva ukuntu ambasaderi w'Ubufaransa yagera i Kigali akabona bafunze kanaka, akumva ko uwo munsi bateye Bernard Ntaganda, ko inzu ye bayishwanyaguje, ko bashatse no kumwica, akumva ko uwo munsi bafashe Madame Idamange, ko bafashe
kanaka ko bagiye kwica kwa kanaka. Ndumva uko mwibuka n'ukuntu yagiye yifata nyuma, ibyo bintu bishobora kugeraho bigatuma ahungabana agashaka kuvugisha ukuri, noneho bikamutera ibibazo, cyangwa se akaba yakwizera ko afitanye umubano mwiza cyane n'ubutegetsi bwo mu Rwanda, akajya kubabwira uko abibona, nabyo bikamutera ibibazo. Nkeka ko ikibazo cya mbere, defi, ingorane za mbere ashobora kuzahura nazo ni izo ngizo. Ni ukugenda akifata nk'umuntu nyamuntu, akifata nk'umuntu w'umufaransa kandi wakuriye akarererwa muri civilisation yo kwishyira ukizana mu Bufaransa bwe n'ibihugu bindi yagiye akoramo yarabigaragaje. Niger ni igihugu gifitanye relation zikomeye cyane n'Ubufaransa, ariko ntabwo byatumye aceceka ngo areke wari perezida yongera imyaka uko ashatse, ahohotere abataravugaga rumwe nawe, yagize icyo avuga noneho arabizira. Nkaba rero nizeye ko mu Rwanda Antoine Amfray atazagenda ngo bamupfuke amaso ngo umwana wacu kera wavuze ko abatutsi bagiye kwicwa, wavuze ko hari risque y'intambara cyangwa y'ubugizi bwa nabi bwinshi, ngo noneho ubaye iwacu uzajya wemera ibyo dukora bibi. Sinjye nkeka ko atari uko bizagenda. Hakurya y'umupaka mu gihugu cy'u Burundi, radiyo mpuzamahanga y'Abongereza BBC yarakomorewe, ikaba rero ishobora kongera gukorera muri icyo gihugu nyuma y'igihe imaze yarafungiwe imiryango. Nk'uko Siriaki Muhawenayo, umunyamakuru wa BBC, yabisobanuye kuri BBC mu rurimi rw'Igiswahili ejo hashize, leta y'u Burundi yategetse ko BBC igomba kwandika ibaruwa isaba bundi bushya uruhushya rwo kongera gukorera mu gihugu cy'u Burundi, ngo kuko amasezerano ya mbere yasheshwe. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ejo hashize ku itariki 16 Kamena umwaka wa 2021, ku kibuga cy'indege cya Kavumu kiri mu mujyi wa Bukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo habaye impanuka y'indege ihitana abantu bose bari bayirimo. Ababonye iyo mpanuka iba bavuze ko iyo ndege yahanutse nyuma y'igihe gito cyane ikimara guhaguruka ku kibuga cy'indege cy'Ikavumu. Icyateye iyo mpanuka ntikiramenyekana. Ejo kandi hashize mu gihugu cya Uganda ku mupaka gihana n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ba Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda na Felix Tshisekedi Kilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafunguye ikiraro gihuza Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo giherereye Impondwe ku ruhande rwa Uganda na Kasindi ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urwo rutindo rukaba rwarubatswe n'igihugu cya Uganda. Perezida Museveni na Perezida Tshisekedi kandi bashyize umukono ku masezerano yo kubaka umuhanda uzubakwa ku bufatanye bw'igihugu byombi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'Ubuganda, hamwe n'ikompanyi yo muri Uganda izawubakisha. Uwo muhanda rero ukazahuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibindi bihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, kandi uwo muhanda ukaba ari uw'ingirakamaro cyane mu rwego rw'ubucuruzi nk'uko ba perezida bombi babyivugiye. Inkuru yose turayihabwa na Ignatius Bahizi w'Ijwi ry'Amerika muri Uganda. Tumwumve. Hakurya y'umupaka mu gihugu cy'u Burundi, radiyo mpuzamahanga y'Abongereza BBC yarakomorewe,
ikaba rero ishobora kongera gukorera muri icyo gihugu nyuma y'igihe imaze yarafungiwe imiryango. Nk'uko Siriaki Muhawe nayo umunyamakuru wa BBC yabisobanuye kuri BBC mu rurimi rw'Igiswahili ejo hashize, leta y'u Burundi yategetse ko BBC igomba kwandika ibaruwa isaba bundi bushya uruhushya rwo kongera gukorera mu gihugu cy'u Burundi ngo kuko amasezerano ya mbere yasheshwe. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ejo hashize ku itariki 16 Kamena umwaka wa 2021 ku kibuga cy'indege cya Kavumu kiri mu mujyi wa Bukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo habaye impanuka y'indege ihitana abantu bose bari bayirimo. Ababonye iyo mpanuka iba bavuze ko iyo ndege yahanutse nyuma y'igihe gito cyane kimara guhaguruka ku kibuga cy'indege cy'Ikavumu. Icyateye iyo mpanuka ntikiramenyekana. Ejo kandi hashize mu gihugu cya Uganda ku mupaka gihana n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ba Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda na Felix Tshisekedi Kilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafunguye ikiraro gihuza Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo giherereye Impone ku ruhande rwa Uganda na Kasindi ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urwo rutindo rukaba rwarubatswe n'igihugu cya Uganda. Perezida Museveni na Perezida Tshisekedi kandi bashyize umukono ku masezerano yo kubaka umuhanda uzubakwa ku bufatanye bw'igihugu byombi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'Uganda, hamwe n'ikompanyi yo muri Uganda izawubakisha. Uwo muhanda rero ukazahuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibindi bihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, kandi uwo muhanda ukaba ari ingirakamaro cyane mu rwego rw'ubucuruzi nk'uko ba perezida bombi babyivugiye. Inkuru yose turayihabwa na Ignatius Bahizi w'Ijwi ry'Amerika muri Uganda. Tumwumve. Turangirize aya makuru y'uyu munsi ku makuru nanone y'ububanyi n'amahanga ariko mu bihugu bya kure hagati y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cy'Uburusiya. Ejo rero ku itariki 16 z'ukwezi kwa Kamena uyu mwaka wa 2021, Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoranye inama na mugenzi we Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya. Ba perezida bombi bumvikanye gufungura ibiro bya za ambasade mu rwego rwo gukomeza umubano wa Amerika n'Uburusiya. Perezida Biden na Perezida Putin babwiye abanyamakuru ko bafite icyizere ko umubano w'ibihugu byombi uzarushaho kumera neza. Abo baperezida kandi bombi barushijeho gutakana, umwe avuga ibigwi uwundi. Inshuti rero nawe wakurikiye amakuru ya Radio Urumuri nayo gusa twari twaguteguriye kuri uyu munsi wa kane itariki 17 Kamena umwaka wa 2021. Mbere rero yo kugusezeraho reka nkwibutse ingingo z'ingenzi zari ziyagize. Ku munsi wo kurengera abana ku isi wijihijwe ejo ku itariki 13 Kamena umwaka wa 2021, mu Rwanda abana benshi barataye ishuri kubera ireme ry'uburezi rikocamye. Urugo rwa Maître Ntaganda Bernard, perezida fondateur w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda PS Imberakuri, ejo rwaratewe ariko ararusimbuka. Ambasaderi Antoine Anfray uhagarariye igihugu cy'Ubufaransa mu Rwanda ngo ashobora guhura n'akazi katoroshye. Naho Radio BBC y'Abongereza yarakomorewe ishobora rero kongera gutangira akazi kayo mu gihugu cy'u Burundi.
impanuka y'indege yabereye ku kibuga cy'Ikavumu mu mujyi wa Bukavu ihitana abari bayirimo bose harejo ku itariki 16 Kamena umwaka wa 2021. Ejo hashize kandi Perezida Museveni wa Uganda yahuye na Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bataha ikiraro cyubatswe na Uganda kikaba gihuza ibyo bihugu byombi kandi basinya n'amasezerano yo kubaka umuhanda n'indi mishinga. Ba Perezida Putin, Vladimir w'Uburusiya na Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo baraganiriye maze banagura umubano wavuyemo no kumvikana kongera gutangiza ambasade ibiro by'abahagarariye ibyo bihugu byombi bya ambasade kimwe mu kindi. Inshuti rero nayo makuru twaguteguriye, turagushimiye kuba hafi ya Radio Urumuri kandi tukwifurije amahoro y'Imana. Andi makuru rero naho utaha wari kumwe nanjye Fabiane Mwita. Turangirize aya makuru y'uyu munsi ku makuru nanone y'ububanyi n'amahanga ariko mu bihugu bya kure hagati y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cy'Uburusiya. Ejo rero ku itariki 16 z'ukwezi kwa Kamena uyu mwaka wa 2021 Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoranye inama na mugenzi we Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya. Ba Perezida bombi bumvikanye gufungura ibiro bya za ambasade mu rwego rwo gukomeza umubano wa Amerika n'Uburusiya. Perezida Biden na Perezida Putin babwiye abanyamakuru ko bafite icyizere ko umubano w'ibihugu byombi uzarushaho kumera neza. Abo ba Perezida kandi bombi barushijeho gutakana, umwe avuga ibigwi uwundi. Inshuti rero nawe wakurikiye amakuru ya Radio Urumuri nayo gusa twari twaguteguriye kuri uyu munsi wa kane itariki 17 Kamena umwaka wa 2021. Mbere rero yo kugusezeraho reka nkwibutse ingingo z'ingenzi zari ziyagize. Ku munsi wo kurengera abana ku isi wijihijwe ejo ku itariki 16 Kamena umwaka wa 2021, mu Rwanda abana benshi barataye ishuri kubera ireme ry'uburezi rikocamye. Urugo rwa Maître Ntaganda Bernard, Perezida fondateur w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda PS Imberakuri, ejo rwaratewe ariko ararusimbuka. Ambasaderi Antoine Anfray uhagarariye igihugu cy'Ubufaransa mu Rwanda ngo ashobora guhura n'akazi katoroshye. Naho Radio BBC y'Abongereza yarakomorewe, ishobora rero kongera gutangira akazi kayo mu gihugu cy'u Burundi. Impanuka y'indege yabereye ku kibuga cy'Ikavumu mu mujyi wa Bukavu ihitana abari bayirimo bose harejo ku itariki 16 Kamena umwaka wa 2021. Ejo hashize kandi Perezida Museveni wa Uganda yahuye na Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bataha ikiraro cyubatswe na Uganda kikaba gihuza ibyo bihugu byombi kandi basinya n'amasezerano yo kubaka umuhanda n'indi mishinga. Ba Perezida Putin, Vladimir w'Uburusiya na Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo baraganiriye maze banagura umubano wavuyemo no kumvikana kongera gutangiza ambasade ibiro by'abahagarariye ibyo bihugu byombi bya ambasade kimwe mu kindi. Inshuti rero nayo makuru twaguteguriye, turagushimiye kuba hafi ya Radio Urumuri kandi tukwifurije amahoro y'Imana. Andi makuru rero naho utaha wari kumwe nanjye Fabiane Mwita.